Here we are at Karsundi, a little village atop the Vindhya hills of Maharashtra. The atmosphere here is very serene and green. This place is soon going to be a holy pilgrimage for us Malankarites. Indeed, it is very significant for us Malankarites. This is the eparchal center of the youngest Malankara Catholic diocese, Saint Ephraim, Khadki, Pune. The foundation stone was laid 4 years ago, and in this time, we already have a CBSE school, St. Mary's School, Karsundi, and our very own minor seminary with 17 students. Today, we have arranged a little informal chat with our Abun, Most Reverend Thomas Mar Antonios, the visionary behind the development of this very center. യേശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Your Grace, you have done your doctorate in Oriental Canon law. Today, as an eparchial bishop, you sit as judge while handling the spiritual as well as temporal issues of the faithful. How do you translate God's love and mercy into practice while implementing and executing canon law? I am so happy that I have learned canon law, and I took a doctorate in canon law, especially in Oriental canon law. I studied Oriental canon law at the time when the present code was in preparation. And the present code was in preparation in the light of the teachings of the Second Vatican Council. And as you all know, Second Vatican Council really changed the face and the thinking of the church. That time, the catchword was aggiornamento. That means updation of the church. This actually canon law had to be recodified because of the teachings of the Second Vatican Council. And the Second Vatican Council, in its approach, tries to show the world the human face of the church with its divine character. Tries to show the world the merciful God, who is also a redeeming God, who has called together the church, and with the vision that the church is to transmit to the church in particular and to the entire humanity in general the merciful and the loving face of God. There is a popular thinking that canon law is against charity. Canon law is against the mercy and the love of God. In fact, it is not like that. And especially the approach after the Second Vatican Council. Canon law aims to put into practice the only commandment of God. And the only commandment of God is
the law of love. Love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. And everything depends on that. And even at the last moment, Jesus said, I give you a new commandment, love one another. And if you love one another, the whole world will say that you are my disciples. So the purpose of canon law is to put this law of love into practice, into the life of the church. And my own approach in this is, or I am very much imbued and very much inspired by this teaching. And when I studied canon law, I was studying canon law with this. At the same time, it is God who gave us laws. And God gave us laws, the 10 Commandments especially, so that we will practice the law of love. And that is now, that is what exactly we are, the church is now trying to do through its administrative system. And I have employed this spirit of canon law in whatever field I had been working after completing my studies in canon law. I had been a judge in the marriage tribunals. So in that realm, especially the trying to put into practice the divine law as well as the ecclesial law, so that it will certainly benefit those who approach the tribunal for justice. And now, as an eparchial bishop, it comes to my help and rescue when I deal with both the pastoral matters as well as the administrative matters of the eparchy. Maybe I can combine the legal canonical aspect of the ecclesial administration together with this pastoral approach. And as a canonist, I am better placed in order to have a better administration of the eparchy. And the same has also come to my help as a postulator, because actually what made me to be considered to be appointed a postulator was that I had studied canon law, and therefore it would be helpful. So in every respect, studying canon law was a blessing for me, and I have always tried to apply the goodness of canon law, especially in the way I have explained to you, in my practical life as well as in my ecclesial life now, in my life as a bishop. What are your dreams and expectations for the eparchy? How do you see the next 10 years in terms of geographical growth and financial stability? Furthermore, are there any more unique potential areas within the eparchy? My basic vision of our eparchy is that eparchy of Saint Ephraim Kadki Pune is a missionary eparchy. In a very particular way, this eparchy of Saint Ephraim Kadki Pune, as well as the eparchy of Saint John Chrysostom, Gurgaon, Delhi, these two eparchies are called in this era to fulfill the vision of Mar Ivanios for India. And the vision of Mar Ivanios for India is a vision of mission, that is spreading the joy of the gospel to the people of India. So this is my dream for the eparchy. Our eparchy is spread over the 6 southern states of India. So it has a very vast geographical extension. And naturally, as you know, the eparchy of St. John Chrysostom is much larger than this. So, but ours is also
widespread, geographically large eparchy, and it poses its own challenges. But as a mission given to our eparchy, we undertake it with much hope and trust in the Lord, and we go ahead. There are great potentials for this. My vision, my plan for the next 10 years, what I dream for the eparchy is not a one-man show, my dream alone. It is the dream of the people of God of this eparchy. That means the priests, the religious, as well as the laity. All of us hope to bring the joy of the gospel to as many people as possible. There is great opportunities in the different states. Maybe some people may think that because of the political situation and also because of the modern situation in the entire universe, there is not much scope for mission. I think it is a false assumption. The mission which Jesus has entrusted to us will last till the second coming of the Lord, unto the end of the world, if the world will come to an end. Whatever be that, it will last up to the parousia. And there is always scope for mission. The first thing is, you bring the joy of the gospel. So maybe many people think of evangelization with conversion, or identify mission work, evangelization with conversion. Conversion is only a secondary aspect of it. The God's command, the Jesus command is to bring the joy of the gospel to the entire creation as he has done it. Jesus also did not convert the entire universe by his life, death and resurrection. He only gave the potential, and this potential is handed over to the church, and the church will continue it. And Jesus himself has said that you will not run through all the villages of Israel till my second coming. So if that is what Jesus said, I don't think that we are going to exhaust our mission of evangelization like that. There is always potential, and in actual fact, in the geographical area that is given to us, we have this great responsibility of bringing the joy of the gospel. Bringing the joy of the gospel, in other words also, to extend the work of the economy of salvation which Jesus has brought for humankind. And that includes the holistic development, individuals as well as of the society, individuals as well as of the entire world. And the Christian message is always liberating. It is always holistic. So it should liberate individuals as well as societies. So the actual problem that we now may be politically facing in our country is that when Christianity and the Christian message becomes liberative, and when there are forces that work against human liberation, it can create conflict and challenges. And that was in the first century also, there was the same situation. And that may be repeated in the same way. So as there was scope for martyrdom in the first centuries, there is scope for martyrdom today also. That does not mean that we should all be martyred, but stand for sharing the joy of the gospel, which brings human development and the human liberation and the holistic liberation of individuals as well as of the humankind. So there is a scope, and this is my vision, and in the next 10 years,
our work of evangelization, work of mission is going to expand, and we all will work together towards this. And already we have started it, and we see the fruits of it. Maybe now we start with the Christian communities that we come across, and later let's God guide us. പിതാവേ, നമ്മുടെ രൂപതയിലെ മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടേത്? ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെയൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിവരിച്ചു തരാമോ? നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം ഒരു മിഷനറി ഭദ്രാസനമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പങ്കുവച്ചത്. അടിസ്ഥാനപരമായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീയൂണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 1932 നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കി രൂപീകൃതമായി. ആ ഹൈറാർക്കി രൂപീകരണത്തോടു കൂടി ദൈവദാസന്മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഭാരത സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന ആ മഹത്തായ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ രൂപതകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഈ അവസരം ദൈവദാസന്മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഈ ദർശനം പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. ചിലരൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം വൈകിപ്പോയി എന്ന്. ബെറ്റർ ബി ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായ വൈദികരും വിവിധ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായ സന്യാസിനികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളതായ ആത്മായ പ്രേക്ഷിതരും കൂടി ഒരു ടീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വിജയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അനേകം മൈലുകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാനുണ്ട്. അനേകം ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്, സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട്, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈദികരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, കൂടുതൽ സന്യസ്തരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, കൂടുതൽ ആത്മായ പ്രേക്ഷിതരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മിഷനോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ആഭിമുഖ്യം ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആഭിമുഖ്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ളതായ ഒരു അഭിവാഞ്ച. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതായ ആ മിഷൻ കൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അനേകം ആളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ളതായ ഒരു അഗ്നിജ്വാല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്വലിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് there should be a passion for mission. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതമാണ്. അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പിതാവായ ദൈവം ആകർഷിച്ചിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വചനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീക്ഷ്ണത യഥാർത്ഥത്തിൽ നവമായിട്ട് നമുക്ക് കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദർശനവും. ഇതിന് അതിൻ്റേതായ ആധുനിക വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസോട് കൂടി പോകാനല്ലല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ 2 ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, സഞ്ചിയിൽ പണം കരുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ വിട്ടത്.
ഇത് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ മിഷൻ വർക്കിൻ്റെ പിന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചും ദൈവം തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പല ആവർത്തി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനസ്സില്ലെന്ന് വരികിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയുമില്ല. ഇത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യവുമാണ്. മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയെ ദൈവം അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയം നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നെറ്റിയിലെ വീർപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അതുമാത്രമേ നമുക്കും ദൈവം ബാധകമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയാണ്. All of us are aware that you lead a very busy life as the head of the eparchy. What do you like to do in your spare time, your time away from work? Do you have any hobbies that you'd like to share with us? As an eparchial bishop, I am busy, but only normally busy. Maybe I can also say that I am not as busy as many eparchial bishops, cardinals, or like the major archbishop or archbishops. Thank God, that is because of the situation of our eparchy. But our eparchy is very much geographically extended, so that makes me travel a lot, consumes quite a bit of my time. That is a fact. But apart from this, I lead a normal life, an ordinary life, as I already shared with me. And I don't think of any hobbies in my life. That is the actual fact. To be always attuned with the demands of life is my hobby. And if I see that I have fulfilled the duties that are entrusted to me, I am always joyful. And that gives me quite a bit of relaxation. When the thing is not done, or when it is yet to succeed, it may give little bit of stress. But to be active and to be doing things, and as the result, as the progress keeps me relaxed, and that's how I usually take my life. Now, other things like reading and so on, especially we have to keep ourselves updated with so naturally there is reading, especially theological books and the latest apostolic letters and encyclicals from our Pope, and then to be in tune with the teachings of our own Holy Episcopal Synod and so on. That consumes quite a bit of time, and therefore if you consider reading as a hobby, that is for me a hobby, but a very practical hobby. Then what I try is to make the liturgical life part of my spiritual life, and together with the liturgical celebrations I try to grow in my spiritual life. So keeping a pace, a practical unity of action in the different domains of life. That is how I progress in my life. പിതാവ് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും പിതാവിന് ഈ രൂപതയെ പറ്റിയുള്ള വിഷനും ഡ്രീംസും ഒക്കെ നമ്മോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് ഹോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളോടും ഓരോ വ്യക്തികളോടും പിതാവിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ്? 2020
ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ വർഷമായിരുന്നു. പ്രത്യാശയോടെയാണ് നാം 2021 പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളികൾ എപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓർക്കുന്നത്, വൺ മാൻസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് അനദർ മാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത്, മഹാവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് അതൊരു സാർവലൗകികമായ മഹാമാരിയും ഒരു ചലഞ്ചും ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിറക്റ്റായിട്ട്, അദൃശ്യമായിട്ട് ലോകത്തെ നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, അവൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ, അവൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതായ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കാലയളവ് നമ്മളിൽ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനർനിർവചനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അകലത്തിലിരുന്നാലും അടുത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അകലത്തിലാകാൻ, മാനസികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് അകലത്തിലായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മനുഷ്യ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുസ്യൂതമായിട്ട് അങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ചില അവസരത്തിൽ ചില ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എ ന്യൂ വിഷൻ. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ഇത് ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആകുന്നതായ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കുറേയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ധാരാളം സൽഫലങ്ങളും ഇത് നമുക്ക് ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും 2021 നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി വാക്സിനുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹെൽത്തിയായി, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെയുള്ള ഹെൽത്തിയായിട്ട് ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതായ കാര്യം ഇതാണ്, ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് in your outlook, and that will bring positive results, and humankind is always founded on this positive experience, on the goodness that is in the world, which is given by God as well as which we ourselves generate. അതിന്മേലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ലോകത്തിലെ ഇന്നോളം എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ മേഖലയും മതാത്മക മേഖലയും ഇതുപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മഹാമാരിയുമില്ല. ആത്മീയ മേഖല ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹാമാരികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിലോ അമ്പലത്തിലോ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ പോലും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ടോട്ട് us ന്യൂ വേയ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂ വേയ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കൊണ്ട് ലെറ്റ് us go ahead thinking always positive, and God is always providing the best for us.